OK. Ouais, ouais. Alors, là, allô, allô, allô. Allô, allô. Allô. Bienvenue à l'Espace Café Show. Aujourd'hui, c'est la troisième compétition qui se déroule, qui est le World Brewers Cup France 2015. Nous avons 10 candidats aujourd'hui qui vont vous faire découvrir les extractions douces, les nouvelles méthodes, des tendances, façons de sublimer les arômes du café d'une autre façon. Et donc, nous allons très prochainement, dans quelques minutes, vous présenter notre premier candidat qui sera une personne qui est un vétéran de nos championnats, qui fait d'ailleurs quatre compétitions cette année. Ouais. Kevin Ayers. Alors Kevin, c'est quoi les méthodes douces? C'est quoi le Brewers Cup? C'est juste pour faire le meilleur café filtre avec une méthode vous choisissez. Moi, je choisis la méthode facile avec la qualité. Mais tu sais, les Français ont l'habitude de boire l'espresso, donc Oui, exactement, c'est pas l'espresso. donc là, c'est la découverte, j'espère, Exact, pour les exact. gens. Exactement. Bon, très bien. Donc, Kevin a eu le temps de préparer sa mise en scène, ses équipements, pour faire découvrir aux juges. On a 3 juges sensoriels qui vont utiliser une méthode de notation assez spécifique sur l'acidité, sur le corps, sur l'arôme du café. Et donc, c'est assez pointu. C'est une méthode, c'est une fiche d'évaluation qui est utilisée dans des concours internationaux comme le Cup of Excellence, la tasse d'excellence, qui vraiment est la référence internationale. Donc ici, on a vraiment le top du top des cafés de spécialité qui vont être présentés aujourd'hui et avec les méthodes différentes, des méthodes douces, ce qu'on appelle le slow coffee en anglais. Et donc voilà, bienvenue à la première édition au CIRA du World Brewers Cup avec notre premier candidat. J'attends les juges qui seront là parce qu'il vaut mieux qu'il y ait des juges pour présenter. Et donc, on va commencer dès que je vois mes juges qui seront prêts avec le premier candidat qui sera Kevin Ayers. Merci, Michael. Pas passou. J'ai Stefanos Domiatotis, Merci. juge sensoriel qui est le champion du monde en titre Merci. du World Brewers Merci. Cup. J'ai Laura Pleno qui est juge national France. J'ai Nora Smailova qui est juge international de l'Allemagne, qui sont nos juges internationaux aujourd'hui. C'est des juges de prestige et un candidat de prestige. Kevin, I'll let you take the time when you're ready. OK. Time. Good afternoon, or good morning, sorry, a little bit off on the time. My name is Kevin, I'm working for Coutume Café in Paris. Today we're going to be tasting a fantastic coffee coming from Colombia of the Gesha varietal. This is a coffee that we have been eagerly awaiting to arrive at our roastery. We received a very small quantity of it, and fortunately it showed up just in time for me to bring you this fantastic coffee. It comes from the Pennsylvania estates, and it is grown at 1,870 meters, and it is processed in the honey process. For those that are unfamiliar with the honey process, this is where they leave a slightly extra amount of skin on the coffee seed as it's drying. And what this does is leave some of the natural plant sugars, which translate to our cup and giving us a sweeter cup and a little bit more rounder cup, a little bit more body. One of the things about this coffee that I really was intrigued about is first, as we all know, the Gesha is very well known to have come from the Hacienda La Esmeralda and exploded onto the coffee scene a few years ago.
But what intrigues me is the altitude, for one, the 1,870 meters. This gives us a really, really nice, dense quality to the bean. Now, when I received this coffee, I knew I had to be very careful, of course, with the roasting. One of the first things is that I'm able to give this bean a lot of energy at the beginning of the roast, and slowly to take it away throughout the roast. And what this will do is maintain the lovely acidity that we're going to find here today, but as well give us a good backing body and a nice sweetness. If you want to have a look just in front of you, I've given you a small cup with the dry grounds that you can taste the dry aromas. Smell the dry aromas, excuse me. What you're going to find in there is a little bit of floral like jasmine, a milk chocolate aroma as well, and on top of that, some fruity aromas of peaches and white grapes. The reason today I chose to use the Kalita, this has become one of my favorite methods to make coffees in the morning, mostly because of the consistency I've been getting out of the brews. What I'm starting with here is just a 30-second pre-infusion, 30 grams of 30 grams of water, excuse me. And what this does is really opens up these grounds and allows them to be ready to be extracted. As you can see as well with the Kalita, even though I have 30 grams of water, because of the expansion of the coffee and the oils, I'm actually getting no extraction yet, which is exactly what I want. I want that all to steep just a little bit before we're going to pass all the water through. Vous voyez Allez-y, Michael. les méthodes spectaculaires pour préparer le café. Très visuel, mais surtout pour sublimer les arômes. When choosing the roast level for this coffee, this was as well something that is a bit difficult, because with the geisha, because of the complexity and the lovely floral notes, and you can leave it at a very, very light roast. But for me, if you leave it too light, you end up with a coffee that may have lovely floral and delicious aromas in the dry grounds, but in the brew, what you end up with is a cup that is thin and not complex and balanced. So what I've done, as I explained by slowing down the roast throughout, is what this allowed is for the sugars to develop a little bit more, to give us just a little bit more body in the cup. So what I'm aiming for with this brew is that a consistent passing of water once I have started the extraction. I don't want the extraction to be changing its rate, and this for me has been the best method to work with, because what I end up with is a lot more consistency in the flavor profile. Beaucoup de précision, beaucoup d'explications au juge pour bien comprendre les notes aromatiques qu'on doit trouver dans le café. C'est tout le travail de chaque candidat. So we'll go ahead and get this last one started. So over the last year, I have had the opportunity again to take over the roasting at Kotum, and what this has given me is the opportunity to learn a lot more about the beverage that I am constantly producing on a day-to-day basis in the cafe. And it's really been an unbelievable learning experience. A few years ago, I started to roast at home with a small little home roaster.
And I thought after a few months, I thought this is easy. It's turning the beans brown and let them sit for a couple days and put them in the machine and brew something up, and no big deal. I really had no idea after years and years of practicing it that I would still be a learning experience every single day. As I've explained the roast process on this geisha, not only because, as we know, the cost of the coffee is not a low-cost coffee, but as well, it's something that I feel is it's such a delicate coffee, such delicate notes, and it's something that has really truly been a pleasure to roast this coffee. So I'm aiming for a total extraction of around 2 minutes 20 seconds here. I have put in 16 grams of coffee. And I'm using 250 milliliters of water. Guess you guys probably want some water. Kevin, you have 2 minutes left. Merci, Michael. So, in order to give you a little bit better way to smell the aromas in the brewed coffee, I'm just going to put a little bit in the cup on the side, and you can use that cup just to smell, and you can drink out of it as well if you please. And then as well, in the cup, I'm just going to serve a little bit, and then leave the carafe for you to finish. This is because I want the temperature to come down a little bit. If you drink the coffee too hot, it's very easy for your palate to be overwhelmed by the temperature, and the subtle flavors of the coffee are much more difficult to perceive. So again, in the cup, we're going to be looking for the taste of milk chocolate, a little bit of jasmine floral notes, and then in the flavor, we're as well going to have just a nice acidity like peach and mild stone fruits. A little less than 1 minute, Kevin. Merci, Michael. Voilà. Kevin, you have 30 seconds left. Merci, Michael. Well, I hope everybody enjoys the coffee as much as I've enjoyed roasting it for you and presenting it for you today. It's been an absolute pleasure, and with that, I'll call time. Thanks. Merci, Kevin. Magnifique. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà, le café peut être magnifique aussi. Hein, c'est Incroyable café. Café, c'est la spécialité. C'est comme un bon vin, c'est comme un cru. Les cafés rares. Alors, raconte-nous un tout petit peu ce café-là. Ouf, le café de geisha? Oui, parce que tout le monde ça, peut-être connaît pas ce que c'est le geisha. Ça, c'est un café qui... C'est une variété. Ouais, une variété qui arrivait sur le market envers 2001 ou 2002. Voilà. Et ça explose, c'était explosif Mais le par contre, prix. c'est pas un café qu'on trouve partout. C'est des micro-lots. Ouais, Ce sont des cafés de spécialité qui sont rares. Exactement, vraiment Et rare. comme tu l'as rappelé au juge, c'est un café qui coûte quand même beaucoup plus cher et souvent qui est vendu sur les enchères. Exactement. Voilà. Et c'est aussi une variété qui vient d'Éthiopie, qui démarre Voilà. à Éthiopie. Alors, il y a plusieurs geishas. On peut avoir des Panama, mais ça, c'est, je pense, hein, tu me confirmeras, un geisha d'Éthiopie, c'est quand même un café encore plus rare que les Panama qu'on entend plus parler. Ouais. Mais ça, c'est Colombie, le geisha. Ah, Colombie, geisha. Colombie. Pardon, excuse-moi, j'ai compris Éthiopie.
La variété démarre à Éthiopie. Ah, ok. Le Donc début c'est à Éthiopie. Hein. endémique d'Éthiopie. Et quelles sont les notes, pour rappeler au public, les notes aromatiques qu'on doit trouver, que les juges doivent trouver dans ce café? Le vrai arôme de jasmine, chocolat lait et aussi, comment on dit, pêche, stone fruits. Et alors, comment est-ce on y arrive? Stone fruit, c'est des fruits comme des pêches, des haricots, Ouais, voilà, c'est qui ça. ont des noyaux dedans. Comment est-ce que tu as choisi la méthode pour sublimer le mieux les arômes de ce café en particulier? Oh, c'est juste parce que je fais le café chaque matin avec une qualité comme ça. Et pour moi, je suis confortable avec la méthode. Très bien. Ouais. Et ça t'a plu au niveau palais? Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, on voit que tu es passionné du café et en plus, il a torréfié lui-même, bien entendu. On va donner un bon tour d'applaudissements pour Kevin. Bravo. Merci, Michael. Merci. Alors, on va laisser les juges déguster parce qu'ils vont déguster.